முதற்றே உலகு. Hi everyone, welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettiville. Time is now 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 16 degrees Celsius. அனோமியா வெளியில் போனால் 16 மாதிரி இல்லை, இதுக்குள்ளே காற்றெல்லாம் அடிக்குது, பட் 16 degrees சொல்லியால். இன்றைக்கி நிறைய கான்டென்ட் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, நிறைய நியூஸ் அப்டேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். ஸோ வழக்கம் போல் உங்களோட அஜெண்டாவோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டாப் ஆஃப் தி ஹவர் இன்றைக்கு we have Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. அவள் வந்து எங்களோட ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் பற்றி, ஹெல்த் கேர் இப்போ புதுசாக ஃபண்டிங் வந்திருக்குது, $7.2 billion ஃபார் ஹெல்த் கேர். ஸோ இதை பற்றி கழிச்சிருக்கா. ஸோ we're gonna have a watch at that. And then we have Doly Begum. அவள் வந்து NDP and MPP for Scarborough Southwest. அவள் வந்து நேற்றுக்கு ஒன்டேரியோண்ட பட்ஜெட் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ லங்கதாஸும் அவன் கழிச்சிருக்கேன் NDPன்ற ஒப்பீனியன், அவன்ட ஒப்பீனியன்ஸ் இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி என்னண்டு. ஸோ வாட்ஸ் தேர் வியூ ஆன் தட். அண்ட் அடுத்தது ஃபார் கெனேடிய வெலம் we have Major General Dany Fortin. ஆல்வேஸ் உங்களுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் தரவு கோவிட் வேக்சின்ஸ் பற்றி. அகேன் அவர் தான் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பொறுப்பு கோவிட் வேக்சினுக்கு கனடா முழுக்கும். ஸோ he'll be giving us updates about that. And then we have Logan Ganapathy from Markham Thornhill MPP. Markham Thornhill and MPP. அவர் வந்து நேற்றுக்கு குயின்ஸ் பார்க்கில் போய் கழிச்சிருக்கிற ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இந்த விஷயத்தை பற்றின்ற இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் இந்த வார் கிரைம்ஸ் யூஎன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணுன்றக்காக. ஸோ அதை பற்றி கழிச்சிருக்கேன். ஸோ we'll have a watch at that. And then we have our currency. And then we have a நல்ல ட்ரீட் இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் கலையரங்கத்தில். We have a song by Kogulan. Again, Hey Ram படத்திலிருந்து ஒரு பாட்டு. So stay tuned for that. And we have the weather and news for today. So top of the hour to start பண்ணுவோம். So again, we have Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. Again, in the $7.2 billion in the healthcare system பற்றி காய்க்கப்பறா. Again, இப்போ கோவிடால் நிறைய டெரிட்டோரிஸும் அந்த ப்ராவின்சஸும் இப்போ கேஷுக்கு வந்து ஸ்டக்காக இருக்கிறோம். வேக்சின்ஸ் எல்லாருக்கும் தேவை. என்ன இப்போ புஷ் ஃபார்வர்ட் பண்ணாமட்டா we need money. ஸோ எல்லாம் இது நடக்கிற வேலையெல்லாம் நடக்கலாம்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி காய்க்கப்பறா. ஸோ let's have a watch. That is why today I introduced Bill C-25. If enacted by Parliament, this legislation will provide $7.2 billion in critical support to provinces, territories, municipalities, and First Nations communities across Canada. Of that sum, $4 billion will go to immediate healthcare needs. COVID-19 has placed extreme pressure on healthcare systems across the country. The pandemic is still here, and many parts of our country are facing the threat of a third wave right now. Canadians need help urgently. So this money
flowing through the Canada Health Transfer will help provide the life-saving procedures put on hold due to the COVID-19 pandemic. It will ensure that our healthcare system does not buckle under the continued strain of the pandemic, under the pressures of the third wave and new variants. We know that to fully revitalize Canada's economy, Canadians must be vaccinated. Vaccine campaigns are accelerating, and that is such a good thing. But we need to vaccinate even more Canadians, even more quickly. Thanks to plentiful and growing vaccine supply, that is something that Team Canada can get done together. So this legislation proposes a one-time payment of $1 billion to provinces and territories to reinforce and roll out vaccination programs. This builds on the $19 billion previously allotted to support provinces and territories through the Safe Restart Agreement last summer. Finally, we propose to invest $2.2 billion for municipalities and First Nations communities. This money will flow through the Federal Gas Tax Fund, which we are today proposing to rename the Canada Community Building Fund. Cities and towns are on the front line of the fight against COVID-19, and we will ensure that they can maintain and build the local infrastructure that Canadians depend on. Today is a down payment on investments that we will more fully outline in the federal budget next month. Even as we plan for the mid and long term, we also need to address the immediate and urgent needs that Canadians face today. The battle against COVID-19 isn't over, and it's happening right now. So, Hi guys, welcome back. So, சொல்லிக்க இப்போ இந்த அப்டேட்டை பற்றி இப்போ நிறைய காசு வருது, அந்த காசை வச்சு நாங்கள் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமன்ட்டு கோவிட் வந்து அகேன் நிறைய ஸ்ட்ரெயின் போட்டிருக்கு. ஸோ கனடாக்குமே எல்லா விஷயத்திலும் வந்து இப்போ கஷ்டமாக இருக்குது, பிகாஸ் யூ நீட் மனி டு ஃபண்ட் எனி திங். ஸோ இந்த காசு வந்து ஒவ்வொரு டெரிட்டரியும் ப்ராவின்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ணி அவை எவ்வளோ அதை சீக்கிரமாக எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு கொண்டு வர இயலுமோ they'll be doing that. On another note, Health Canada சொல்லிருக்குது, they've actually 11% of Canadians they've gotten their vaccine, so most adults. So இது வந்து Deputy Chief Public Officer Dr. Howard Nijo சொல்லிருக்கா, இப்போ 10% மேலாலும் இப்போ 11% of adults in Canada at least partially vaccinated. அதேன் partially vaccinated சொல்கிறேன்டா, இப்போ most vaccines வந்து ரெண்டு டோஸ் தேவை. So at least ஒரு டோஸ் ஆவது majority of adults போட்டிருக்கீங்க. So that's a really good thing too. And again, இப்போ 4.3 million doses வந்து கனடாவில் இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணியாக இருக்குது. ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு வந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் a good thing and we'll keep at that. அடுத்தது we have Doly Begum. ஸோ again நேற்றுக்கு வந்து ஆன்டேரியோட பட்ஜெட் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் வீக் we had NDP லீடர் Andrea Horwath. அவள் வந்து என்ன அவை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அவள் கழிச்சவ நேற்றுக்கு ரிலீஸ் பண்ணது. இன்றைக்கு we had Doly Begum. ஸோ அவள் வந்து again NDP MPP for Scarborough Southwest. அவள் வந்து அவன் opinions, அவன் party opinions எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. So let's head over to Lankatas and have a watch of that. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒன்டாரியோ மாகாணத்திலே நேற்றைய தினம் மாகாண அரசாங்கத்தினுடைய வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த வரவு செலவு திட்டம் 2029 ஆண்டு வரை ஒன்டாரியோவிலே ஒரு துண்டுவிடும் தொகை ஒன்று இருக்கும் என்று கூறப்பட்டது. கடந்த வாரம் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தினுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவி ஆண்ட்ரியா ஹோவர்த் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே தங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பது குறித்து எங்களோடு பேசியிருந்தார். இப்பொழுது வரவு செலவு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே NDP கட்சி இந்த வரவு செலவு திட்டம் குறித்து என்ன நினைக்கிறது? NDP கட்சியினுடைய ஸ்கார்பரோ சவுத் வெஸ்ட் தொகுதியினுடைய மாகாண சபை உறுப்பினர் டோலி பெகம் எங்களோடு இணைந்து கொள்கிறார். இந்த வரவு செலவு திட்டம் குறித்த NDP கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன? Thank you for taking the time out to join us today. Thank you so much for having me. It's a pleasure. So a budget was tabled. It was supposed to come last year. Because of COVID, the Ford government pushed the budget back to this year. Your thoughts as to what was tabled, your reaction to the budget
as it was tabled yesterday? Well, Lankathis, let me just tell you that there is a lot of people that were looking forward to the budget coming out because of the way people's lives have been impacted by COVID-19. People were hoping that there would be support for them. They were hoping that there would be significant investments made into long-term care, into our healthcare system, one that we have seen needs the support, especially right now. We were looking forward to support for young people with education, mental health, long-term care, in many different sectors. I would have to say that this budget was a big disappointment for a lot of Ontarians that were looking forward to this, and it did not touch on the asks that many Ontarians have been calling for a very long time. I know it is early, but would your party be supporting this budget when it comes to voting time in the legislation? I know it is a majority government, but still, would you be kind of putting your foot down and saying this is not what we are expecting for Ontario? Well, right now, the way it looks like, we have some really big asks of the government. So we will be making sure that we're proposing, and just last week, Andrea Horvath, the leader of the official opposition, was here in Scarborough, joining me in proposing some of the specific priorities that we would have liked to see in this budget, and that included things like jobs, like long-term care, like our education. We know right now this budget makes a significant cuts to education, for example. It also is a deficit decrease in terms of the amount of money that's being spent this year. And I think the biggest problem with all of this is when you have a budget that's spending $186 billion, but you're not investing in people, you're not supporting people, that is a huge problem. So we would like to see our budget, the priorities that we're suggesting be in that budget. We would also like to see the investment that needs to be made. And we're going to be fighting the cuts that the government is proposing in this because Ontarians deserve better. So right now, as it looks, I think we need to make sure that there's a lot of changes made to this budget. Part of the announcement on the budget is that there will be a deficit until 2029. How concerning is that as an MPP? More importantly, how concerning is it as an Ontarian for you with that announcement? I think right now we need to be concerned about preventing the spread of COVID-19. And we need to be concerned about the amount of small businesses that have closed their doors. We need to be concerned about the amount of people that have lost their jobs. And we need to be concerned about the amount of lives that we have lost in long-term care and make sure that that never happens again. For me, that's where the focus needs to be. And Ontario as a province has the ability to make sure that we make the right investments so that we can actually look towards 2029 when we can make sure that there's our healthcare system, our education, and our schools are well built and protected, and our healthcare systems have the right resources so that people are protected, so that we don't actually face a situation where we need to spend more money. So right now, I think the focus needs to be in how do we invest in people rather than looking at the number of deficit. I think that's a concern that needs to be, that's a focus, but I think the priority needs to be people at this moment. You did mention the leader of the opposition was in Scarborough last week. She spoke to us on the day as well. Just going away from the budget or even staying within the budget, what are the most important things that are pressing in Scarborough? We have a huge listenership, viewership in Scarborough, obviously with the Tamil community. What are the main concerns that you're hearing at doorstep or from your riding association and from your riding in regards to budget or COVID itself? What would be your concern right now? Well, my top concern right now, from what I'm seeing, my local constituents across Scarborough Southwest and frankly across Scarborough, in terms of the diverse community that we represent here in Scarborough, people are very concerned about vaccines. And one of the top priorities that we have highlighted in the Ontario legislature is asking the government for an equitable distribution of vaccines. So Ontario has been hit hard by COVID-19, but Scarborough is one of the top areas that's been considered ground zero for COVID. And so we have to make sure that the way COVID has hit us, we need to fight back and we need to be able to protect people the same way.
So in terms of the distribution of vaccines, we should be getting more vaccines than other regions because COVID has hit us much harder than other areas. So if 20% of the people are infected in the province or in Scarborough, then we should get 20% of the vaccines. Right now, that's not the case. Another aspect of it is how do we protect workers? One of the things we have called on the government for is paid sick days. And we know a lot of racialized community members from, whether it's South Asia, East Asia, or the fact that a lot of women workers need paid sick days to be able to go out and get tested or to go out and get vaccinated without losing pay. That's something that we have called on and will continue to ask the government for. Right now, this budget misses that and does not support our local workers who are essential workers who still have to go out and work and don't feel protected. And there's quite a few other things, I think, including mental health, which is a big priority for me. I know a lot of young people right now are suffering from mental health issues, especially as they are stuck at home. Our education system needs more funding. And our elders, our long-term care homes in Scarborough have been really hit badly. We lost thousands of lives in Ontario. And I think making more investment in protecting our seniors with enough hours of care, with enough PSWs, enough caregivers in these homes, all of that needs to be prioritized just so we can protect our loved ones, our parents, grandparents who are living in these homes, and in any other home care settings as well. Thank you for your time. Thank you for chiming in and giving your reaction in regards to the budget. Hopefully, we'll speak soon after the budget in regards to other issues that are pressing in Scarborough and obviously all of Ontario. Thanks for taking the time out and have yourself a great day. You too. Thank you so much. Thank you. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. So views எல்லாம் பார்த்தாச்சு பட்ஜெட்டில். So again இந்த பட்ஜெட் லாஸ்ட் இயர் வரையில் இந்த வருஷம் வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு ஆலோசிக்கிற what their opinions எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். And hopefully we hear more from a lot of other people. Another little update before we get to எங்களோட Major General Dany Fortin. அதுக்கு முன்னாடி 2 million doses வந்து ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் வீக் வரப்போகுது. பட் அந்த டோசஸில் பார்க்கும்போது அகேன் நாங்கள் வேறு வேக்சின்ஸ் அங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ முதல் எங்களுக்கு ஆக்ஸ்ஃபோர்டுன்ற ஆஸ்ட்ராஜெனிகா வேக்சினை பற்றி முதல் சொன்னவ யூரோப் கண்ட்ரீஸில் வந்து அது பிளட் கிளாடிங் ஆகுதுன்ற சில ஆக்களுக்கு போட்டப்பறம். ஸோ அதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கனடாக்கு சொன்னது தங்களுக்கு அந்த வரையிலேருந்து அப்படியா இருக்கும். பட் போட்ட ஆக்களுக்கு அப்படி வரையில. பட் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ பார்த்து அவை கண்டுபிடிச்சுவ இதுக்கும் அந்த வேக்சின் போட்டதுக்கும் அந்த கிளாட்டாக வந்ததுக்கும் அது சம்மந்தம் இல்லை டிரெக்ட்லி என்று. ஸோ ஆக்சுவலி கனடாவில் வந்து ஆக்சுவலி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 300,000 ஆக்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஆஸ்ட்ராஜெனிகா வேக்சின் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து 3 ஆக்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பிளட் கிளாடிங் ஆயிருக்குது. ஸோ அகேன் அவை சொல்கிறேன் இந்த பிளட் கிளாடிங் வந்து இந்த வேக்சின் தான் இல்லையென்று but they're saying that இது யூரோப்பியன்ஸுக்கு வந்து அந்த பிளட் கிளாட் மாதிரி இது இல்லை வித்தியாசமான ஒரு குட்டியான பிளட் கிளாட் மாதிரி. ஸோ they're saying it's nothing similar. பட் என்றாலும் டேக் ப்ரிகாஷன்ஸ். நீங்கள் எதுனாலும் செஞ்சாலும் ஒருக்க பார்த்துட்டு look into what it is, ஒவ்வொரு வேக்சினும் என்னென்ன சொல்கிறீங்கன்ட்டு and go ahead with that decision. So next let's go to Major General Dany Fortin எங்களோட வேக்சின் அப்டேட்டுக்கு. To date, we have distributed nearly 6 million vaccine doses to provinces and territories. With nearly 2 million doses to be distributed next week, we're clearly on track to have 8 million doses distributed, reaching our objective for this quarter. I'm happy to say that Pfizer-BioNTech this week, we have delivered nearly 1.2 million doses of the vaccine, the largest shipment of vaccines to date. Next week, we also expect our shipment to be at 1.2 million.
Moving into April, we'll see shipments of approximately 1 million doses every week through to end May. These numbers have been confirmed by the manufacturer and are expected to continue for all of the second quarter. Looking ahead, between April and June, we expect to receive over 12 million doses of Pfizer-BioNTech alone. For Moderna, this week's delivery of 846,000 doses has been divided into 2 shipments. The first one is currently being delivered to provinces and territories. The second one is expected to arrive Saturday for distribution into next week. Going into April, Moderna will continue to ship every 2 weeks. For the week of April 5th, our first shipment is estimated at 855,000 doses. Our second shipment for the week of April 19 is estimated at 1.2 million doses, with the exact delivery dates in those weeks to be confirmed. For AstraZeneca, Public Service and Procurement Canada has recently negotiated the delivery of 1.5 million doses from the US, expected to arrive in Canada in the next week. When we'll have a confirmed delivery date to Canada, this quantity will be added to the quarterly distribution goal of vaccine doses. In addition, we expect to receive over 1 million doses in April and 500,000 doses in May from the Serum Institute of India. We are working with the manufacturer to confirm the exact dates and delivery schedules. For Johnson & Johnson, discussions are ongoing for the deliveries in Canada of over 10 million doses of the Janssen vaccine. Those doses are expected by September, and we'll share information on details and quantities and delivery dates, the delivery schedule as it becomes available. As we near the end of March, our distribution tempo has definitely increased and has allowed the provinces and territories to grow their vaccination campaigns. The steady increase of vaccine numbers and options available does not mean the end of our planning and cooperation with all stakeholders, all partners. This work continues as we need to start the second quarter of this year, and will remain dedicated to delivering vaccines across the country. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettival. Time is now 9:24 p.m. in Toronto and the temperature is 16 degrees Celsius. So a little bit update உங்களோட மான்ட்ரியலும் குபெக்கில் இருக்கிறாங்களுக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ரைடேயோட ஆக்சுவலி ஹவுஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்ஸ் அதாவது கும்பிடுற இடங்களில் கடவுளை கும்பிட்ற இடத்துல வந்து ஃப்ரைடேயில் 250 பீப்புள் வந்து அலவுட் இருக்கிறதுக்கு. அகேன் 2 meters டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் தான். நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க் எல்லாம் கண்டிப்பாக போட்டுருக்கணும் தான். பட் தே ஆர் இன்க்ரீசிங் லிமிட்ஸ். ஸோ இஃப் யூ டூ மிஸ் கோயிங் டு த சர்ச், மாஸ்க், கோயில், whatever it is, நீங்கள் போகலாம். பட் ஜஸ்ட் சேஃபாக இருங்க. அகேன் மாஸ்க் எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டு உங்களோட சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கொண்டு யூ கேன் கோ.
as well. So gym வந்து they're actually opening up as well. So gym வந்து இப்போ ரெட் ஜோன்ஸில் வந்து they're turning to that. So gym நிறைய பேர் இப்போ சொல்லி வந்திருக்கேன். திருப்பி எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறது, மெஷின்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, அப்புறமா மெயின்டெனன்ஸ், அந்த இதில் வந்து இட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுண்டு, கொஞ்சம் டைம் எஃபர்ட் அண்ட் மணி ஆச்சுண்டு. பட் அதை ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் they're trying to make it இப்போ 60% occupancy allow பண்ணுறேன். ஸோ again நீங்கள் ஜிம்முக்கு கூட நீங்கள் போகிறீங்களா, if that's something you want to get back into, definitely do it. I know நிறைய பேர் கோவிடோட இப்போ at home workouts உண்டு, வீட்டிலேருந்தே நீங்கள் மெட்டல் வெயிட்ஸ் எல்லாம் எதுண்டாலும் வாங்கி வீட்டிலேருந்தே செய்கிறீங்க, which is also நல்ல பழக்கம். நீங்கள் ஜிம் மெம்பர்ஷிப் எல்லாம் சேவ் பண்ணுறீங்க. பட் நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகணும்டா, some people are like that, it is opening up, so you can definitely go there. அடுத்தது we have Logan Ganapathy, Markham Thornhill MPP. So again அவர் வந்து நேற்றுக்கு வந்து ஆன்டாரியோண்ட குவீன்ஸ் பார்க்கில் கழிச்சிருக்கேன். அகேன் யூஎனை பற்றி இப்போ ரேஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் விஷயம் பற்றி இன் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch this video. I rise today with a heavy heart to make this statement. After the British left in Sri Lanka in 1948, the Sri Lankan Chingalese sovereignty government started their anti-democratic operation with a series of pogrom, ethnic cleansing, colonization of Tamil traditional homeland, and genocide against the Tamil. This led to the death of hundreds of thousands of Tamil and brutal massacres of innocent women and children. In response, the Elam Tamil have resisted passively for years. In 2009, in the final stage of the war, Sri Lankan armed forces suppressed the Tamil resistance, massacring more than 147,000 people. Sadly, the Office of the UN Commissioner for Human Rights Council denied the justice for the Elam Tamil people by refusing to recognize the Tamil genocide. On March 14th, Walk for the Justice group trekked 85 kilometers for bury in cold weather during this terrible pandemic and reached the Queen's Park on March 18th last week. They plead to the Canadian Prime Minister, Secretary General, and the High Commissioner of UN, UNHRC member countries to intervene and protect the Tamil from the ongoing genocidal activities in Sri Lanka. UN report warned that the failure of Sri Lanka to address past violation has significantly heightened the risk of human rights violation being repeated. Mr. Speaker, over 300,000 Tamil Canadians who proudly call Ontario as their home each have a story to tell about their loved ones. They have a faith in us to take their voices to the federal government. I humbly request this House urge the federal government to refer Sri Lanka to the International Criminal Court, which can appoint a country-specific rapporteur for Sri Lanka to monitor and report to the international community. Thank you, Mr. Very much. Appreciate that. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. So Logan Ganapathy போய் கழிச்சிருக்கார். So கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல நான் சொல்ல போகிறேன். So again, in response to UNHRC position, ongoing genocidal activities by Sri Lankan state government, with heavy heart, I requested the Ontario government and all parties to urge the federal government to refer Sri Lanka to the International Crimes Court. So again, நாங்கள் இதுக்காக நிறைய போராட்டம் வந்து நடந்திருக்குது. இப்போ நடந்து கொண்டது. ஸோ வேறு இடத்துலேருந்து they had this walk பண்ணுறதுக்கோ again to raise awareness. இதை வந்து தட்டி கேட்கணுமென்றக்காக ஒரு attention, especially நாங்கள் கனடாவிலேருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரியில் இருக்கும்போது நாங்கள் வேறு நாட்டுக்களை ஹெல்ப் பண்ணிட்டா எங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்குது. ஸோ கனடா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி அதை கேள்வி கேட்டால் அந்த வேலை நடக்கும்ன்ற ஒரு தைரியத்தில் தான் இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்தது. They are addressing that and they're coming towards it, so that's a good thing.
அகேன் இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆட் ஒன்று பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் முதல் இது வந்து தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அகேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து கோவிடுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஹெல்ப் எல்லாம் செய்யும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட க்ரோஸ்ரீஸ் வந்து க்ரோஸ்ரி ஷாப்பிங் இப்போ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வேக்சின் போடணும், ஹெல்த் செக்கப் டெஸ்ட் பண்ணணுமெண்டா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை கஷ்டமானடா அதை அரேஞ்ச் பண்ணி தரையும். உங்களுக்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் எனிதிங் யூ நீட் ஹெல்ப் வித், இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபண்டிங் ஏதாவது இருந்தால் அதோடையும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கும் சேர்த்து தேர் ஆக்சுவலி ஹோல்டிங் an event இப்போ மண்டே மார்ச் 29th 7 மணிலேருந்து 8:30 வரைக்கும் வந்து ஒரு event வைக்கிறோம். அகேன் தமிழில் வந்து சொல்லி உங்களுக்கு கோவிட் வந்து என்னென்ன ஹெல்ப்பில் இருக்குது, கோவிடில் என்ன நடக்குது, ஜஸ்ட் ஒரு ஜெனரல் அப்டேட் மாதிரியும் என்னென்ன விஷயத்தை they can help you. ஸோ நீங்கள் வந்து you can actually call this number. I think they have it there as well. 416-221-2058. So that's 416-221-258. So இந்த நம்பர் நீங்கள் அடித்து you can definitely find out more information and உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது வேண்டாம் கண்டிப்பாக அந்த ஆர்கனைசேஷன் ரீச் அப் பண்ணவங்க they will help you out. So அடுத்தது we have our currency for today. So again எங்களோட currency rates பார்த்துட்டு வருவோம். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. இலங்கை 167 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 58 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.75 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.05 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. ஸோ அடுத்த ஒரு டாபிக் ஐ திங்க் நிறைய பேர் மேபி இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சாரி, நீங்களாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல இது சொல்லல. பட் லாட் ஆஃப் திஸ் குட் ஹவ் ஹேப்பன்ட் பிகாஸ் வி ஆல் நோ அது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்க மாட்டேன். ஸோ என்னத்தை பற்றியண்டா $500 million வந்து இப்போ சர்வ் பேமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சர்வ் பேமெண்ட் ஒரு $2,000 ரஃப்லி ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் மாறுது. $500 million வந்து இப்போ டபுள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு வந்து ரெண்டு முறை வந்திருக்குது. இது எப்படி வந்திருக்குண்டா ஆக்சுவலி ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் இப்போ செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க CRAL எல்லாம் இருக்கிறபடியாக இது நடக்காமல் இருந்தது. பட் பிஃபோர் தட் ஆரம்பத்தில் கோவிட் நடக்கும்போது இந்த சர்வ் எல்லாம் புதுசாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து 2 லொக்கேஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து CRAல, மற்றது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டில். ஸோ முதல் இருந்த ஆட்கள் வந்து 2 இதில் அப்ளிகேஷன் போட்டியமெண்டா they got 2,000 here and 2,000 here. ஸோ 2 இதில் வந்திருக்கு. ஸோ அகேன் இதை நிறைய நடந்திருக்கபடியாக $500 million கிட்டத்தட்ட நடந்தபடியாக கனடா வந்து they're doing an audit general. Canada's audit general வந்து ஒரு ஆடிட் செஞ்ச மாதிரி they're gonna take responsibility. ஸோ யாருக்கு இந்த மாதிரி 2 போயிருக்குன்னு பார்க்க முடியும். இப்போ வந்து சில ஆட்கள் ட்ரை பண்ண போனால் அது உண்மையாக வேலை செய்யாது. பிகாஸ் CRA வந்து இப்போ பிளாக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் CRAயில் எடுக்கிறீங்களா உடனடியாக ஒரு மெசேஜ் வரும் உங்களுக்கு, நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாது பிகாஸ் நீங்கள் மற்ற ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஏற்கனவே என்ரோல் பண்ணியிருக்கிறீங்களேன்னு. ஸோ சேம் திங் வித் தி அதர் வே அரவுண்ட். ஸோ அகேன் சர்வ் வந்து நிறைய பேர் இப்போ தேவைப்பட்ட ஆக்களுக்கும் போயிருக்குது. நிறைய பேர் வேலையில் லூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இல்லாட்டி they have children at home they have to take care of. எதுண்டாலும் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ இந்த டைமில் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் some people அதை அப்யூஸ் பண்ணி they've double spent it. ஸோ இதனால் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் எல்லாம் they're saying we'll take care of it later. இப்போதைக்கு நாங்கள் காசு உங்களோட மக்களுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணாங்கள்ண்டு. பட் அப்புறமா we'll deal with everything else that happens. So that's one of the bad things. But a good thing, I guess kind of good, maybe bad thing, நீங்கள் maybe உங்களோட opinion என்னோட ஷேர் பண்ணலாம். Ontarioவில் வந்து they're actually considering virtual learning வந்து பெர்மனெண்ட்டாக ஒரு கரிக்குலமோடு சேர்த்துருக்கு.
இதை வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஸ்டீஃபன் லிச்சி வந்து சொல்லியிருக்கார். ப்ராவின்ஸ் வந்து என்ன டிசிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணலையேண்டு, பட் சூனா சொல்லவேமெண்டு. பட் தேர் சேயிங் இப்போ கோவிட் டைமில் வந்து இது ஒரு அவசியமாக தேவைப்பட்டதுண்டு. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்களாண்டா ஆன்டேரியோவில் 20% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் என்ரோல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தேர் சேயிங் இதை வந்து மேபி ஒரு பெர்மனன்ட் டிசிஷனாக வைக்கலாமெண்டு. நிறைய பேர் சொல்லியும் இதை வேணாமண்டு, பிகாஸ் அதை இன் கிளாஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை போய் படிக்கிற வந்து அந்த இன் கிளாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் அந்த இதிலெல்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா அதை வந்து வீட்டில் படிக்கிற மாதிரி அதில் வராதுன்ட்டு சிலாக்கள் சொல்லியும் கவர்மெண்ட் இது செய்யும். பிகாஸ் பப்ளிக் ஃபண்டிங்க்கு இருக்கிற வேண்டிய காசு எல்லாம் வேறு ப்ரைவேட் இதில் வந்து போடுறதுக்காக இப்படி காய்ச்ச வேண்டி இருக்கிறேன்ட்டு. ஸோ இப்போ தான் நிறைய கதைகள் வேறு நிறைய இது வருது. இன்னும் டிசிஷன் வேற இல்லை, பட் வந்த அப்புறம் we'll have a see it what that has to say. அடுத்தது we have our கலையரங்கம் for today. So nice treat for you all, so I can all stop talking. And இன்றைக்கு வந்து ஒரு பாட்டு, இட்ஸ் sung by Kogulan. நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் கானா கோகுலம் மட்டும் சர்ச் பண்ணிங்களா நிறைய பாட்டெல்லாம் வந்து கேட்கலாம். And again, Indian பாட்டு, it's from the movie Hey Ram. So let's have a watch and hear that. வசந்தம் கண்டதமா வாடும் வாலிபமே வசந்த கோலங்களே வானின் தேவரே ரசிக்க வந்து கூடிவிட்டார் இங்கு நமக்கு இசையில் தொடங்குதம்மா ಬಂಡೂರೀದಿ ಕೋಲು ಇಯವಯ್ಯ ರಾಮ 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 முதலை
యజమాను కనకంజుగము రామభక్తుడను ముద్ర పిల్లయో రామనామమను రామనామమను వరకగమివి రామనామమను వరకగమివి రామనామమను వరకగమివి రాజులునయ్య త్యాగరాజునిగే బండురీది గోలు ఇయవయ్య రామా సరి సరి మ బండురీది మరి సరి బరి సరి బమ సని ని బమ బండురీది ని బాబా బని ని బప్ప బాబా మ బని ని బమ బని బమ బని ని బమ రి బమ మరి సని సరి సరి రి 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 సరి మ రి సని సరి మ బని బమ బని సరి సని బమ రి మ బని మ రి స మరి సని బరి స మరి సని బ స మరి సని బరి సని బమ సని బమ రి సరి మ సరి మ బమ రి మ సరి మ బమ బ సరి మ బమ రి మ బని బమ బ రి సరి మ రి స మరి సని బరి స మరి సని బ స మరి సని బరి సని బమ సని ని బమ బండూరి ది గోలు తీయవయ్య రామ ఆ ఆ எம்பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன் எம்பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் பர்சனல் டாக்ஸ் பிளானிங் அக்கவுண்டிங் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிசினஸ் பிளான்ஸ் அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன் சார்ட்டர்ட் ப்ரொஃபஷனல் அக்கவுண்டன்ட் ஸ்கார்பரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் எம்பி அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் 416-213-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So again, a little update for you guys. York region la vandu naalik actually Canada and Wonderland parking lot. So nariya per ipo Canada Wonderland poirukenda periya parking lot theriyum. And the parking lot la vandu they're actually taking appointments to begin Monday vaccinate பண்றதுக்கு. So நீங்க இப்போ ஹாட்ஸ்பாட் இடங்கள் இப்போ ஃபார்மசிக்கு போகாமல் அதில் வந்து ஒரு லைன் வரிசையாக 2 meters again டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் நிற்கணும். பட் அதில் போய் நீங்கள் டிரைவ்-இன் மாதிரி நீங்கள் வேக்சின் எடுத்துக்கொண்டு யூ கேன் கோ. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் தேர் லுக்கிங் டு வேக்சினேட் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ப்ரொசீஜர் வச்சுருந்தா ஒரு 1600 people கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு அதான் கோல். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி மண்டேலேருந்து தேர் ஏபிள் டு எக்ஸிக்யூட் தட். அண்ட் அகேன் ப்ரையாரிட்டி யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்கண்டா இப்போ யோர்க் ரீஜனில் இருக்கிறவைக்கு இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி கோவிடுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனவைக்கு இல்லாட்டி ஓல்டர் 70 years and older அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து தான் பண்ணுறேன். So again, if you want your appointments, make sure you book it. அடுத்தது we're going to have a look at our weather for tomorrow. So let's have a watch at that. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 1°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைவே தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.1°C. நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 1°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 5°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.5°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, so weather நாளைக்கு பார்த்தாச்சு, it's not the best. கொஞ்சம் மார்னிங் இன்றைக்கும் தான். ஸோ அகேன் நீங்கள் யோர்க் ரீஜன், பியர் ரீஜன், டோர்ஹாம் இல்லாட்டி ஹால்டன் ரீஜனில் இருந்தீங்களா
இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வார்னிங் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ தேர்ஸ்டே நைட், அதாவது இண்டே நைட்லேருந்து நாளைக்கு மத்தியானம் வரைக்கும் ஹெவி ரெயினுக்கும் லைட்னிங் தண்டர்ஸ்டார்ம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து 20 to 40 millimeters ரேஞ்ச் போட்டிருக்கேன் மழை பெய்யறதுக்கு. சில வேளை 50 millimetersம் ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் கவனம். நீங்கள் நைட் ஷிஃப்ட்டோ நீங்கள் வெளியிலேருந்து வாரீங்களோ இல்லாட்டி யூ கோயிங் அவுட், ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் டிரைவிங். மேபி இஃப் நாட் வீட்டில் இருங்கோ, பட் கவனமாக இருங்கோ. So again, இன்றைக்கு 9:45 ஆச்சு. We're going to go to Dushanthi Gunaratnam for the news. வணக்கம். இன்று மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஒரு தொற்றை எதிர்கொள்ள கனேடிய பொது சுகாதார நிறுவனம் தயாராக இருக்கவில்லை என கனடாவின் கணக்காய்வாளர் நாயகம் இன்று தெரிவித்தார். கோவிட் தொற்றின் கையாளுதல் குறித்த ஒரு கடினமான பந்திப்பாய்வை கனடாவின் கணக்காய்வாளர் நாயகம் கரன் ஹோகன் இன்று வெளியிட்டார். கோவிட் போன்ற ஒரு தொற்றின் ஆபத்தை பொது சுகாதார நிறுவனம் குறைத்து மதிப்பிட்டது எனவும் அவர் இன்று வெளியிட்ட தனது அறிக்கையில் கூறினார். ஏறக்குறைய 2 தசாப்தங்களாக எச்சரிக்கைகள், திட்டமிடல், அரசாங்க நிதி ஒதுக்கீடு இருந்த போதிலும் கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனம் இந்த உலகளாவிய தொற்று நோய்க்கு தயாராக இருக்கவில்லை எனவும் அவர் இன்றைய தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டார். இந்த தொற்றின் ஆரம்ப கட்டங்களில் அது முன்வைத்த அச்சுறுத்தலை பொது சுகாதார நிறுவனம் குறைத்து மதிப்பிட்டதாகவும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் கூறினார். அமெரிக்காவிடம் இருந்து அடுத்த வாரம் கனடா 1.5 மில்லியன் கோவிட் தடுப்பூசிகளை பெறவுள்ளது. அமெரிக்காவுடனான தடுப்பூசி பகிர்வு ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று இந்த அறிவித்தல் வெளியானது. இதன் மூலம் அடுத்த வாரம் 1.5 மில்லியன் அஸ்ட்ராசெனேகா தடுப்பூசிகளை கனடா பெற்றுக்கொள்ளும் என கனடாவின் தடுப்பூசி விநியோகத்தை தலைமை தாங்கும் மேஜர் ஜெனரல் டேனி ஃபார்ட்டின் அறிவித்தார். கனடாவின் பொது சேவைகள் மற்றும் கொள்முதல் அமைச்சு இதற்கான இணக்கப்பாட்டை அமெரிக்காவுடன் எட்டியது. இந்த நிலையில் மார்ச் மாத இறுதிக்குள் கனடா 8 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை பெறும் என்ற இலக்கு எட்டப்படும் சாத்தியக்கூறு அதிகரித்துள்ளது. அமெரிக்காவுடனான இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக எதிர்வரும் மாதங்களில் அமெரிக்காவிற்கு கனடா 1.5 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்த வாரம் கனடா 1.2 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடையில் ஒவ்வொரு வாரமும் சுமார் 1 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை கனடா எதிர்பார்ப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கனடாவில் இன்றுடன் கோவிட் தொற்றின் மொத்த எண்ணிக்கை 9,50,000 தாண்டியுள்ளது. இன்று மாத்திரம் 5,000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் கனடாவில் பதிவாகியுள்ளன. இவற்றில் 2,000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் ஒன்டாரியோவில் இன்று அறிவிக்கப்பட்டன. ஜனவரி மாதத்தின் பின்னர் இன்று முதல் தடவையாக ஒன்டாரியோவில் 2,000க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. இன்று ஒன்டாரியோ சுகாதார அதிகாரிகள் 2,380 தொற்றுகளையும் 17 மரணங்களையும் அறிவித்தனர். ஒன்டாரியோ தவிர கியூபெக்கில் 945, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 800, ஆல்பர்டாவில் 764, சஸ்கச்சுவானில் 168, மனிடோபாவில் 111, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 30, நோவஸ்கோஷியாவில் 3, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவில் 1 என இன்றைய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கனடாவில் இன்று மொத்தம் 5,202 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகின. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 5, கியூபெக்கில் 4, ஆல்பர்டாவில் 3, சஸ்கச்சுவானில் 2 இவ்வாறு மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. என்னுடன் கனடாவில் 9,51,562 தொற்றுகளும் 22,790 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 8,89,850 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலை தொடர்பாக கோரிக்கை ஒன்றை ஒன்டாரியோ மாகாண சபை உறுப்பினர் லோகன் கணபதி முன்வைத்தார். நேற்றைய மாகாண சபை அமர்வின் போது மாக்கம் தோன்கில் தொகுதியின் உறுப்பினர் லோகன் கணபதி இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தார். இறுதிப் போரின் போது இழைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலையை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபை அங்கீகரிக்க தவறிவிட்டதெனவும் அவர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
இலங்கையில் தொடரும் மனித உரிமை மீறல்களை கண்காணித்து சர்வதேச சமூகத்திடம் முறையிடுவதற்கு ஒரு விசேட கண்காணிப்பாளரை கனேடிய மத்திய அரசு அனுப்ப வேண்டும் என கூறிய லோகன் கணபதி அதற்கு ஒன்டாரியோ மாகாண அரசு கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைக்க வேண்டும் எனவும் சபாநாயகரிடம் தனதுரையில் கூறினார். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இங்க் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettival. Again, I'm going to news முடிவு கட்டம் வந்தாச்சு, and that brings us to the end of our show. Again, எல்லாரும் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. I know it's 1 hour of your time every day, and really appreciate the dedication and the commitment. Again, நாங்கள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யூடியூப்லேயும், வாட்ஸ்அப்லேயும், ஃபேஸ்புக்லேயும், ஐபிடிவிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். கூடிய சீக்கிரம் உங்களோட ஃபோனுக்கும் ஆப்ஸ் வரப்போது. ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்தையும் பார்க்கலாம். ஸ்பான்சர்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்தால் உங்களோட அட்வர்டைஸ் நீங்கள் போட போகிறீங்களாண்டா கண்டிப்பாக reach out to us and we'll make sure we address all your questions and get back to you. Artists, again, நாங்கள் எவ்ரிடே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் கலையரங்க போஷத்தில். உங்களோட வீடியோவும் நாங்கள் ப்ளே பண்ண விரும்புகிறோம். ஸோ அகேன் நீங்களும் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ வீடியோ எடுத்து அனுப்பி you can also get that out as well. And again, thank you all very much. இன்றைக்கு கவனமாக இருங்கோ, ரெயின் வார்னிங் இருக்குது. So please be careful if you're driving and we'll see you all tomorrow.